This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Manibulise to everyone that is watching us today on our channel, Portugal with KimmDee. This is another show that is called Sisters with KimmDee, and today we do have a guest here to Keke Mthathi. Getting to know journey yena as Keke, but focusing more on radio career yake. And this is the show that is titled Sisters. In this show, what we do, we are actually acknowledging the young and upcoming talent, because there is a gap within the industry whereby like people start giving you flowers when you have already made it. So this show, it's all about recognizing the new talent. It's all about giving them a chance, to say even if abantu, abakunikezi compliments and you are supposed to, the recognition that you deserve. But as this show, because as the people that are following here, we acknowledge you and we love you. Yeah, but so today we do have Keke, welcome to the show. Hi, Budi. Thank you so much for having me. Thank you. I think before speaking on this, I want you to do that intro, because that intro, can you please do that intro? Ndibulise kubaphulaphuli bePodcast igama lami ndinguKeke wakamthathi ndiyipost amazo moya ndingumampingi isituko ngumawawu senza into mntwana ngumbala kaqoshe lo nguxaphaxapha uSneka. Thank you so much for having me. Thank you so much. I think that's a signature intro. Who gave you the name Keke? Eligama ne. Funny you should ask, because mom message about because abantu bakwazi ngeligama. Kukho umntana omakazami kwindawo ayithandana kuyo back then, ne wayengusisonke enguKeke. So I always say to people eligama because nje avoida ezanto bana hayibo wanguKeke kodwa ungumXhosa uyabona. So umakazami walithanda elithi sisonke wanthi abantu ngusisonke. Then ke ngoku lento kaKekezo into ekhule noSisonke yabona umakazi uclever masne Sisonke then wathatha the last KE wathi Keke wathi ke times 2 that was Keke, and then ekhuleni kwami ndaba ngoKekezo. Lithi ke njalo lo gama ayonto yobana nje ngumfuthu okanye kwathi ngose bayamazi Kekezo wakuwa ndithi brand kwazi. Yeah. So grand umagazi, these are the time. Why send in yakhe? Yeah. Wathanda umntana walapha kulendlu ekuthiwa kaloku umakazi wami ne uyangothando apha, so ufika wathanda kwanto ethandekayo. Wathi eligama ndihamba nalo. Kwanto ethandekayo wafika wathanda mntana unamagama. Hey, unfortunately zangathathe ke ba Nkosi yami sithathe negama, but ke izinto zalapha emhlabeni sikanama sonke. How's your mental health? This is a question that I love to ask. Given with everything that is happening, I think it's very important to go to we check on each other. But we will also get into the deeper level, understanding in mental health. How is your mental health? Thank you for asking this. Yazi uzikondbana ayifanibuze. I'm thinking ndizaphendula ndithini kanene, because I don't get this question. So thank you so much for asking. I want to believe that my mental health is stable, Yazi. I'm in a stable position. I'm at my happiest right now. I never feel anything and ingati
ndingachwechwela luxinzelelo lwengqondo uyayibona laa nto. So I want to believe that I'm okay, I'm stable. As far as I know, yonke into right because I'm at my happiest. Ndenza into endizithandayo. Yes, I am not working at the moment, but I do understand it. Sometimes uyasebenza, sometimes awusebenzi, uyabona. So thank you so much for asking this. I'm okay, man. I'm good. More than anything, I'm happy. That's a great thing. You know, I love to hear that. Mine, yo, like I have to say I'm trying. You know, I'm trying. I'm trying to get things. We are on as you know, right. You know, even though like it's very difficult. But we have to push anyway. We have to navigate our way. You know. So yeah, man, kunzima, but you know, we are pushing because is not an option, you know. Kuzaba right, man, just hold on. Eventually. These are izinto zethu zizazize kuthi. You know, on the past weeks, you know, I had I don't want to say depression, you know, but I want to diagnose myself. But my mental health was so messed up, you know. Everyone said like I won't be having a bursary for this year, you know. Like and I found out so late, so I was at the verge, you know, of like at the edge of quitting, you know, like stopping everything. I was like, I give up now, you know. But God showed up, you know, and I remember. I made a prayer, you know, it was on Saturday. I made a prayer, and in that prayer I said, like, God, please remember me. In whatever you do, just remember me. And then when I woke up Sunday, you know, and I was like, I went back to the guy. You know, I went back to the guy, and I said, so happy. And I said, like, God, I almost gave up. You know, all along God like has got something for me. So I think that, you know, it was a turning point to say that now on I should never consider giving up, you know, because always uThixo kunezinto ezigreater asibekele zona. Exesha uthethayo I'm thinking ndizakududuza ndithini kanini, but I love the happy ending because okay, and ndizawukhangela iBhayibhile yam and ndizawukomeleza right through because but I'm happy ke ngokubana andizobasayenza naloo nto because sine happy ending. Happy for you. God is good. Oh, God is great. Abantu you know, they always talk about the radio industry. They talk about the recycling, you know, of broadcasters, and uzothi now, like, especially in this time, you know, whereby station are announcing like a lineup for the year 2022. Ujonge like the lineup abanazo, it doesn't reflect, you know, new talent coming in. It's either recycling, you know, the people that were there, jalo, and they are less than, you know, 3 abanda bacha. It's not this babon. How do you think it is difficult to get into radio? Yeah, getting into radio is not difficult because abantu ne. The reason why they are saying that, bayayonqena i-community radio. Bayayonqena i-community radio. Bazibona bephaa koma-SABC, like your Metro, your Mhlobo Wenene, your True FM. But I always say to people, kulula ungena kwi-community radio. Umntu angabiza, my friend, ndizonibambela phaya, uhambe uyongena phaya. Or apply, volunteer. Because kuzawuthiwa akho mali, volunteer. Then you can enhance your skill. Ufikelele ke ngoku kwisikhululo esiphezulu. Now let's talk about national radio. Well, ndifuna ulungisa laa mbuzo wakho uthi kunzima ungena radio nini? Kunzima ungena kwi-national radio or your commercial. Yabona, your PBS, your commercial, yeah.
Abantu, if you ufuna ungene radioini, qala ku-community radio because uyaqeqeshwa phaya. Now ungenile ku-community radio and you are not making it through to as a national radio station. Why is that? Sure. One, I feel like asi-apply phaya. Sisoloko silinda uku-headhuntwa, ne? We do not enhance our skills. Sifike ke ngoku singabi sithi ngoku sesi-applyile ufake idemo engenguwe. Because wena ulinde abantu bana kuzawufunwa mhlambi uLulu Harmans and you are thinking uzawuhlala apha kowenu ube ngolulu Harmans and then i-SABC izakuxephumile usisulu izawuphinde yokhangela uLulu onguwe, uyabona. Don't do that. However, bakhona abantu abangengo-sisters, bakhona abantu abangengo-amaza, abafunayo ungena, aba-applyayo. I don't know ukubana mhlambi kuthathwa xa kutheni, but fresh talent inqabile, like from your community radio station. Abantu abakwi-national radios ngabantu abazi-celebrities, ngabantu abasele besaziwa, abebephaya baphinda bayeka ukuba phaya. I don't understand why is that. Andinazi impendulo ne, but what I can say is, exesha ungekafunyanwa okanye exesha ungekathathi, exesha ungekafiki phaya, do something. Ewe akukho lula emsebenzini, akho lula ufumana umsebenzi nawuphi na umsebenzi. But what are you doing ke ngoku wena for ube kanti xa kuthe kakhangelwa nyani kuzawukhangelwa kungqalwe ngqo kuwe? What are you doing? Wenza ntoni ngaloo nto? Ewe akukho lula ne, but umsebenzi uzawuvela ngelinye ixesha kuthi sikhangela umsasazi othile ne. What are you doing wena khona ukuze ube kanti xa kukhangelwayo akuzujonga nabana, kuzovela kujongwe lo simfunayo and izawube inguwe loo nto. So ndifuna ukuthi ke ebantwini akukho lula ungena emsebenzini nawuphi na, akukho lula ungena kwi-national radio. But what are you doing wena mntu uhleliyo phantsi so that xa kuthe lavela ithuba ibe kanti uzaba ngomnye wabantu abarekhomendwayo? And clearly, Teta, there's that saying, right in the corner where you are. Where you are, yeah. Kule ndawo kuyo sulinda mhlawumbi ube kanti uzawungena ku-national radio kusuqaqamba. Funny, I know you through someone. I was saying, I was approached by KimmDee. What do you think of him? Yabo. Kuyenzeka ke into yobana uyakwazi and he admires you, he loves your work. He was like, hi man, please reach out to him. Did you know I'm gonna reach out to him? Can't say busy work, but it's a king at the time. So I'm doing my own research. Can you mention the person? No, don't do this. But I will tell you on WhatsApp though, Bana, he loves your work, he knows you. So he was like, no, man, please reach out to him. No, don't do this to me because I'm following and I kind of move about your mark. So do something because ndifuna ukuthi kuwe if mhlambi lo mntu belibuze kuye kwenzeka angakwazi or akwazi ngescandal, I was going to say no, and andizukwazi, you can't have me. Yabona, because ndinale brand nami that I'm also building and ndifuna uba kwi-platform abantu abaqondile bana I won't even listen to him because le nto ayenzayo akayiphili. Yabona, so uyayiphila laa nto. That means now you're doing something kule ndawo kuyo. Yabona kulaa kona yakho unale light iqhakazileyo apha kuwe and abantu whenever bezula phaya they actually see, but oh okay, there is light ngo-KimmDee lona, yabona. So abantu mabenze something. Wow, thank you. How was your own experience? You mentioned something about like community radio, and abantu bayonqena, community radio. I think kukuyithathela phansi, more than anything, bayithathela phansi community radio. How was your own experience and journey with community radio? Because I see that you've been to Engusha. How was your experience and journey with community radio? Your community radio, we are funding, so more than anything,
they teach you radio. Fortunate enough for me, ndiyenze i-radio mna. Kukho abantu passionate for i-radio. Usphiwe Boqwana, uLutho Mbeva. I always mention them in interviews because ngabantu abo who carried me through i-radio experience, because honestly zange ndiyifundele radio. Ndathi kwabakho auditions engqusho FM kuba izawuvulwa, and then I went there to audition. Ndafika babona potential bandiqeqesha ke ngoku uyabona. So ndafika ndafunda. I think abantu baye undermine community radio because izinto zenzeka phaya, izinto zenzeka community radio. You know those things of utshintshe ufake kwenye show okanye mhlambi uvela ungathandwa ngumastishi abaphulaphuli. Ininzi man, a lot happens. Likhona icala elihle le-community radio, likhona icala elibi le-community radio, because sometimes you feel like, hey, kutheni ngathi ndiya-exploitwa nje apha. Well, I am talented, but hey, ingathi ndiya-exploitwa, man, I'm doing everything, but imali, hey, nomsebenzi endiwenzayo awungenelani nemali, uyabona. So I think abantu, they always undermine community radio because akho mali. Otherwise, i-REMS, let me, andifuna ukuthi i-REMS, what is this thing? Nayo libaleka egama. What do you call it, Kim Kanene? Can you define it? Concept is out there. Yeah, mama, you need to cut this thing, ne? Like, irradiance. Ndifuna ukuthi irradiance, ne? Irradiance ye community radio stations ngoku iya isanda. So ayiyo lanto yobana if usengqoshwa uzamamela ungqoshwa FM qha. Umzekelo ungqoshwa FM, it covers 90-something% of the Eastern Cape, meaning noko i-radius ayinkulu kakhulu, and ke ngoku noko ke standard sobana chini hayi ndise-radio nyani. So I think abantu ke bebenento yokuyi-undermine because i-community radio umzekelo eBhayi zimbalwa indawo ezimfakela kuzo inkqubela, then ke ngoku they can live stream if they are outside. Nakhona ziye zibe khona iingxakane zibe khona when you are streaming live. So I think abantu bebe-undermine because of that. But ndiyafuna ukuthi emntwini, if uzifune radioing nyani and you love doing radio, khawuye ku-community radio. My experience was different kwabanye abantu. Mna, I was happy with community radio because I knew ba ndifuna uba ngumsasazi ngoku. I mean, ndiyayithanda le nto ndiyenzayo. I love healing people. I love talking, and I love educating, informing people. I love entertaining people. So ndaziqonda into yobana tyhini eyona nto ndiyifunayo lena ndifuna uyenza. And zonke ezi zinto ke zithe zisenzeka mna ezinto ezi-negative ndabe ndiqonda uba andinazo nexesha lazo because I want to enhance my skill. Ndifuna uphucuka apha. Nangoku ke I was headhunted. I always say this to people. I was headhunted mna. Ndafowunela eBhayi, asikuve moyeni, come through. I went to PE, uyabona. So my community radio experience was quite different because abanye abantu bayakhala. Mna, I was happy. Management, everything, colleagues, but again, working with the creatives again, kuye kube nzinyana because you all have ideas. Yeah, bona, sizidiva. Ayi sizidiva ke thina ke. Community radio presenters ayi sizidiva. So working with the divas, unobakho ubudiva as well. So kubakho ke la toxic work environment. So but anyway, my experience was different. I was happy, and that's when I am going to do radio. You know, you mentioned a very great thing, you know, exploitation. The level of work that you do, I complementary with the income you get. I think Abanaba names, you know, they take it as if by a catchers, you know, they are being exploited. Yeah. But Ababonukuti at the very same time, you know, they are learning something, you know. Because of Masukuti Mtambi,
you are doing issues as needs. You are doing issues as a different. But you don't realize that in the process of doing that, you are gaining experience. You are learning something, you know. For FM, I was doing like a love show, you know. If show no Mfuleni, you know, Mfuleni Uthando, if it's like competition ezinye. It started from Sunday up until Thursday. Go 9 ebusuku, uyotsho ngo-12. That is the show I was doing. And people abaphulaphuli bebeyithanda kakhulu bethi you are best for the show njalo 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 njalo. I was hosting them. Ndasuka phayana ndotsho kwimvuselelo yabo. I think uright apha kakhulu, you know. Naphayana uburight but uright apha kakhulu, you know. I started to religion kakhulu. I did midday shows njalo njalo. And abanye bebesithi hayi man, you know, siba ngakumamela lena ufita perfectly, you know. But if mhlawumbi if mhlawumbi ngela xesha I was going to say I won't do issues ezingaka because manje ndifumana apha incinci, you know. Bendizawube ndiyazincisha ithuba lokufunda, you know, because when you do imvuselelo, it's a different show, you know. Even the preparation nokumina nje kwayo, it is different. When you do a midday show, it's a different story too. Now lana ke ngoku you are gaining experience. Nami ku-CV ndiyayifaka ngoku indaba ye-midday show, indaba yemvuselelo njalo 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 njalo. Like, do you think mhlawumbi is it really exploitation okanye mhlawumbi ke abantu abaninzi, you know, abafuna understand the situation ye-community radio because ke i-community radio ayinambali leyo into asinokwazi ukuyibaleka. Ngenye imini we will talk about a community radio. Please do invite me. Engenamali. I have a different opinion. However, asizoncokola ngayo namhlanje uyayibona because but honestly it's not exploitation, ne? However, noko abaphathi mabazame noko. I mean, we are girls. Siningotata bamakhaya. Noko imali mayikhe izame ukuthi xhaxha, ne? Because one, betunani, we cannot run away from the fact that umuntu kufuneka etyile, kufuneka ehlambile, kufuneka efike emsebenzini exinenuka kamnandi, kufuneka ekhwelile. They are not exploiting people, but no komani ingathi ngaske bazame ukuyithi xhaxha because we have responsibilities. It is a community radio station yeyokuhlala, izinto ezenzekayo zizokuhlala, but zikhona isponsor makuthi xa sifikileyo kungacabe kuzawubenefitha ozibani abakwi-management. Everybody should benefit. Then ke ngolo hlobo abantu noko nabo bazawuxola xa kuze mhlambi as network providers or MTN, Vodacom, yabona zonke njena zona abantu mabafumane phaya mazingacaba zikhona isponsor but zihleli pha. That's my only problem. You know, azikhi ezazinto ukhi workshop ubona imanager hayibo ukho into ethile ubona imanager. Where are your radio presenters? Uyabona ne? Lezo zinto nje, otherwise you are not being exploited, ne? But you will feel that way because of ezi zinto sendizimentionile. Uyabona ne? Uzawufilisha ngolo hlobo because umzekelo, if let me make an example, ubhatala 100 rand. You are okay with that. Uzawubona uba uzawufika njani, uzawunxiba njani. But you will feel like they're exploiting you if kuzawufika. Mandithi kuzawufika uCoca-Cola. Athi uCoca-Cola bana ufuna i-brand ambassadors. Ubona into bana yi-manager ngoku i-brand ambassador. You will feel exploited. I think that's why abasasazi befila ngolo hlobo. Okanye mhlawumbe mandithi kuzawufika uSamsung. Uzawunikwa i-phones. Unikwe i-managers, i-managers behind the scenes. Samsung, the reason why ezizise apha, it is because ufuna abasasazi bathengise lo Samsung so that abantu bazomthenga. Abasasazi aba baphakathi kwabantu.
So you will feel exploited if you sometimes you touch a manager. I think that's why. Hence I'm saying no, they are not exploiting people. However, mabazame ezanto zifikayo bazigalele kubasasazi, nemali noko imali noko umuntu makabe nayo imali etoiletry noba kanti banayo imali nje yabona makabe nayo etoiletry eyokhwela makazame noko umsasazi angahleleleki because at the end of the day umsasazi usebenza nabantu. We cannot run away from that. Udibana nabantu etawuni, adibane nabantu phiphi. And ngekho image yestishi when you are saying, ndadibana no boss late angachwebe. Akhona nje ungumsasazi. Come man umsasazi la mali, at least your toiletries. Even if ufumene i-sponsor mhlawumbe ufumene i-sponsor ka-Shoprite, uthi jangani, zaninike imali ye-toiletries, nibe bahle. Once in a while, when it is sponsored a saloon, makeup artist. So if we event, at least look proper. This was in your as a handsome saying, no, they are not exploiting. However, mabazame manukalele za videos in aphe basasazini. Then bazame nokuyosa nemali so that umsasazini. It's a part kabantu. It is not every day most bana cookie events this stage. Mabazame event. Magakafaki lipstick. We are bana abem senjenga manager because you're driving beautiful cars. So otherwise the experience more than anything, the experience and working with the community. I get you and you are making like a great sense. I think for me before community radio, community radio has got like a potential, too much. More especially like now that we are living in a digital age, potential community radio is not accessible to everyone, but now you can create in the Zobanangaba community if manage online. I mean, like you can get the UCR, which is a community radio, we are going to online, and other stations, we are going to online. And you look at the numbers, the UCR rooms again. Yes, better, some of the stations is cool, as Aziwayo, as Windows needs. Why not like a community radio in a website here, whereby if Keke on Ishoyaka was doing an interesting interview, it titled an interview, if I were Payana as a podcast, so that those who do not have access, to listen to the show, they can catch it as a podcast. Since that I think as community radio should work on. But must it up? You started getting after like I think I don't recall even Punyaga, but you started shooting videos of yourself like Usasaza and uploading them to Facebook. What was going through your mind at that time? We are watching Uguti Lando Ingane Kalelo Elikulu in your career. It was on the 25th of October last year, 2021. I started recording a video and I upload them. I want to start my own thing. But this one Sunday I went to church, a Sunday before, I went to church, I prayed in the Sukamosebu Jezanini because Dinomdana and then I'm February. So you can just imagine at the time, and I'm like, hey Lord, I need to do something. I even declared that you challenging and routine yami one kuvuka ndivasintana ndimtshise the whole day we sleep, wake up, and that's it. That's so unlike me. Yabona ndiyigqibele kudala noko loo nto, but when ndizisoleke wethunya kuzawuphela ndingenzi into. Okay, I went to church Sunday and I was like, God, let the Holy Spirit lead me because I need to do something. I am tired of sleeping every day. Ndidiniwe hayi ndimdala kaloku ndingumzali ndifuna laa nto nami yobana ndiyasebenza and I am providing for umntana omncinci, uyabona. Fine, ndiye ecaweni ndibuye ke Sunday, Monday ke ngoku, hey ndibona ipost kaYolanda Mboloko usisika Afrobay ubhalile phaya, khasidike wethu ngento ithengisayo kwi-social network because
social media inamandla kakhulu. And I was like, this is it. Moyingcwele uthethile apha, ne? I am not selling anything at the moment, but I am talented now. I love talking, but radio presenting is not about talking. I love healing people. Ndiyathanda xa ndingenileyo endaweni konwatywe ube nento ethi mani ngasaphinda abuye, you know. I love educating people. Yeah. I love informing abantu ndibachazele, you need to be informed, you know, and ndiplante la knowledge. And I was like, uYolanda uyathetha apha, let me do something, let me record myself. Ndinxibe ke mntasekhaya ikhona enye ilokho yami endiyinxiba oko, because I've noticed videos I'm always wearing that dress, ilokho yasendlini. Ndinxibela lokho. Lokho yasendlini. Look at it, so I'm not going anywhere, but I'm wearing that dress. I am not putting on makeup and that's recorder. Igama lam ndinguKeke wakamthathi ndabek announcer ingoma times zangeza basics, you know as radio people. Yeah. Zangeza basics. Don't upload the video. Chini abantu ba responda, and I was like, I'm gonna do this every day. Hi, Diana. First week Diana every day, but I was like, okay, I can't keep up with this thing, because I need to have content, and more than anything, ndine-chores zalapha endlini efuneka ndizenzile as well ndinomntana omncinci, and I do not want to expose umntanam because andikathethi notatakhe ngendaba ye-social network. You know, xa ngumzali you have to consult your partner, utata omntana, uyabona bana ndicinga ukwenza le nto. Yeah, uyayibona laa nto. So andifune ndixoxa wethu uba umntana ayibona sendimbona ngoku etrenda kuFacebook, what is happening? And namo ke imagine sendixoxa loo nto leyo, hayi nkosi yam kwathini. So ndiqonda, okay, I do not want to expose umntanam, that's not my life, my personal life, andifane ndiyifake ku-social media, especially abantu endibathandayo. Sozofane undiqaphele ndibhale ngezo zinto. You know, abantu endibathandayo, my family, my friends, my partner, that's just not me, and it doesn't feel right. Ndihlenze ndiyancancisa apha and umntanam exposed. Ewe, abantu they appreciate this, and bandibona ingathi mhlawumbi ndingulo mzali uyithandayo nyhani le nto ndincancise ndisenza le nto, but ndiqonda I don't like it, yazi. Ndaqonda I can't keep up with this thing. Let me just record once in a while so then ndizogcinisa. I'm breastfeeding at the moment ke, uyabona. So umntanam uyafeke ufuna mna qha. Uyabona, umama usemsebenzini, umakazi wam akekho. So you know what, mandiyenze once in a while le nto, every Monday. Ndiyazi ubana ndinalo Monday ndenze radio. Fine, ndizawugcinisa mos ndikumakazi wam okanye ndikumama umntana andigcinele. Well, yinto ye-hour ye-30 minutes leyo, then ndiphinde ndithathe umntana ndiqhubekeke nobomi. Ndayenza ke ngoku every Mondays. I am doing it every Mondays because ndinento ethi itya i-weekend uyazi bana on Monday I will bless you with this voice. Itya i-weekend yakho uyazi bana on Monday I will make you happy. Uyabona, ndidedicate ubomi bam for wena every Mondays because I want to heal you. I-weekend ke yinto mos abantu bayangcwaba, zibhathi, imizimba idlakadlaka, all those things. But ndinento ethi mna ngasuke ndive kwakusasa ngomvulo, ne? So that uzothi uqhubekeka nemini yakho ube noko kuthe xilili laa nto ibuhlungu bikwehlele nge-weekend, okanye mhlawumbi uzive umzimba wakho idlakadlaka uqonde mandithathise, life is too short, sizawupopa nyhani, ndikunike laa nto ngomvulo yobana qho ngomvulo ndikunika laa nto yoba unguwe, ne? Ndayenza ke every Mondays. I tried ke ukwenza live, and andifuna ukuphosisela KimmDee, it was so beautiful because kukho la interaction, because radio is about interacting with your audience. Yeah, man. So you understand, man, live. Now I have a producer.
Because kukho abantu who offered, hey, boss lady, man, I know you're busy. Let's do this, this, and that. And I'm like, yeah, I'm open for those things. Come through, man. Let's do it. Because, mtana nami, content yami izawulenga-lenga here and there. So, Nyani, I would appreciate, Peter, I can't mention my producer because we kept it that way. Yeah, but okay, fine. Sure. Nyani, ke, ndibenze live, hey, live bam. I mean, 700, abantu bayabukela. But that's a problem with network. I swear to God. All I remember Monday, in numbers, that city doesn't be below 300. But my problem was network, Kengo. Ne? In network, Simonela. Because in the live, I think no Facebook, I don't know. And the gang hey, siphinde ke ngoku mhlambe siphinde sibuye beyi-50 hayi ke mose ayisekho la interaction and ke ngoku another thing I can't even read comments because ilokhile apha screen sam ndaqonda you know what, let me just do the pre-recorded. Let me go back to pre-recorded. Abantu bayazi ke ba kukho umuntu ondime, but I really loved the interaction. I will go back to all live ne. I will go back to all live nyani because I miss interacting with people. Like ndive ngoku uba umuntu ucinga ntoni nami ndizocinga on my feet. Ukubona laa nto i-links mos ziyakopa i-links. Okay, uthi umuntu I have to link this way. Yabona I have to do it this way. Ndibuze le question ndibuze. Oh, le question bendiyibambe eziphendulwe zonke now ndawubuza ntoni yonke laa nto mani la action ye-radio. Yabona you yayimnandi ndiyayikhumbula but ndizawuphinda ndiyenze wethu hopefully i-network this time around izawuba right because i-network yam yandimosha but ke ndaqhubekeka ke nge-radio yam ngemivulo. I'm trying to say ke KimmDee ndithetha yonke le nto akho nto zange ndihlale phantsi ndiyiplene but ngoku seyisenzeka ke ngoku ndathi licebo likaThixo because I prayed about it. Ndacela umoya ingcwele into yokubana andilidishe ndifumane le nto ndiyifunayo. Andibhatalwa but abantu bayithanda le nto. Ndifake i-ring light ngoku ndithetha nawe because ukho umntu owapledja nge-ring light usisikahani Honey Hair Products. Wathi boss lady, I love what you're doing. Ndibambe mos so ifoni okanye ndiyibeke phezu komqamelo ngelinye ixesha ndiphethe idayari yam ke ndiyafunda ndiyabhala ke ndingumntu othanda ubhala kakhulu ii-links zam ndiyathanda uzibhala yabona ndidrafte yonke laa nto. Wathi no you need to have i-ring light and you know what I have it apha kwam mna andiyisebenzisi ndizayinika wena. Fine tyhini akwagqitha ixesha elingakanani I have this mic. The mic and for now I can't afford it. But umntu waku Facebook endingamaziyo nomazi wathi boss lady nansi mic because i-sound yakho ayikho clear and xa usenze radio sifuna ukuva, you know. Abanye they offered to buy me data at the time. I was not working, not that ndifuna usizela or anything. Ndandiba nayo imali because mama uyaphangela but imali encinci endinayo iya emntaneni because ndingumzali. Yabona. So yeah, noko ndandingalali ndingatyanga and umntu athi xabukele le nto athi bana hey uboss lady shem mani hayi ndandilala ndityile shem but imalana encinci. What's happening now? Oh, I think it's impossible. I think she's struggling with the network. Okay. We were chatting with Keke today on our show, Casa Stars with KimmDee, you know, trying to recognize and acknowledge, you know, the talent. So besancokola naye ke apha. Okay, I think we have lost. Let us try to make sure that like she joins again. Yeah. Sure.
So when I started doing my Facebook radio videos, and then ndinento ethi ke ubona nje ndine-skill and I want to enhance my skill, ndifuna uziphucula nam so that xa kuthe kwavela ithuba, because ke ndinalo nethemba, ndingumntu onethemba ke mna ke xa lithe lavela ithuba ndizawukwazi nam uqhubekeka. And I prayed about it, umoya ingcwele uthe mandenze le radio. So ndiyafuna ke nokuthi emntwini mhlambi, if you want to start something, yiqale ngoku, pray about it, yibhale phansi, work hard and do it. Uyabona? Thank you. I think through that, the videos that you are uploading and the live, that you are doing on Facebook, that's why I can say they started to recognize your talent. Because while you were still in Ngushwa, Nasengubela, not everyone had access, to those stations. But Facebook, it's like people are sharing, and now your territory, started like to be greater, because we expand, so that's where like people started to actually recognize your talent. And that is why even when the competition is came, I think there is a lot of people. And the competition came, someone's trying to call me. I think andikuva kakuhle isound yakho imoshakele ngoku, so I can't hear you clearly. Someone was trying to call me. I was saying, Yo, ihlile tu ayisafani nakuqala, but it's fine. I'll listen. Ndiyakuva, ndivela ezantsi. No, it's fine, ndiyakuva. Eva. Yes, ndiyakuva ngoku. Someone was trying to call me. So I was saying, upload the videos and doing the live on Facebook, like it took you to a greater audience. As it took you to a greater audience, like it made it when the competition came, I'm sure Abadabanins sent you the poster, the advertisement. Basically, this is yours. John, umprofeta kanyintoni. John, kaloku ne, abantu nyani, they really followed me because of my talent. Yabona, and bayayibona bana tyhini lo mntu unayo potential, even though every videos ingoma 3 to 5 minutes. Yabona, but bayabona tyhini khona potential apha, and they started following me. Galamini kuphuma laa nto yomhlobo wenene ke ngoku yo ifowuni yam okokoko yayibusy. Uyeva? Oko yayibusy. Abantu they were calling. Bathumela iposter. You were to boss lady faka. Jonga nje ndiqonda uba nami hayi man ukuthi ndingathi yenzelwe mna nje. Ukuthi bengavela ngabandikhangela abathathana. But then again Naphila ndacinga, I'm not the only one who's talented in South Africa. My God. So bakhona abantu nyani nabanye abanqanelweyo ithuba. But nyani sile, that is very true. Abantu bandithumelela la post abathi ewethu post lady khafake nansi indawo. So ndafaka ke nami. Like the day kuPhumalando, my WhatsApp was a traffic, People are saying, fuck, guys, come on, read up. Kucha kufuna amabhinqa. And guys, put a female, meaning that no, I think uyayazi bana yintoni eyenza loo nto ebantwini kuwe ne? No, it is because abantu they appreciate your work, ne? Bayithanda your work ethic. They love you behind the mic.
So each and every opportunity, kwathiwa kufuna umsasazi, noma kwathiwa kufuna imali, noma because they love you and I had to explain, but guys, I appreciate the support and the recommendation. But and you know what? I'm I remember this other one sent me like a poster, here's a radio station, just suit and whatever. I'm like, this guy, Akibu is suit now. Now I remember John, let me tell you. The offer from somebody else from a community radio station. Hey, boss lady, we would love to have you. We have a store to 9 to 12 and because you're doing great and okay, fine. However, we have Malenga and I was like, no, I can't, because from where I am, I need to relocate. Yeah, bona ndide safe kwindawo yohlala. I have to pay rent, food, and yeah. So I post that on Facebook. Ndiposte ke mna ke ngento ethi ne, guys, niyandifollowisha and ndiyarecognizwa ngokungabantu ngenxa yesupport enininika sona. Yeah, however, I can't take this opportunity because of A, B, and C. Hi, boss lady, don't do that. Did you know, guys, we need to be realistic here. We need to be realistic. So glad you said abantu bakhathanda ithi guys kufuneka ndikile. Nginomntana kufuneka ndirelocate kufuneka esikoleni because of A, B, and C. Hayi, boss lady, did you know I can't. No, laphelela thuba lobana ngoku if opportunity is I have to jump ndibe sendifika because ndifuneka ndirelocate. I mean, funeka ndityile, funeka ndibe nendlela zofikelela emsebenzini. So I can't take a certain amount of imali. Uyabona, especially if ndiyayiqonda ayifikanga nakwi-2,000. Uyayibona ne, but funeka ndirelocatile ayifikanga. So ndaqomba no, I can't. So ndile nto iyithethayo abantu nyhani, abantu when they love you bekufuna ukuba baza kufakela la pressure. They don't have time. I've been looking, at your socials, observing on Facebook, nalapha ku WhatsApp, which like the support abantu babekunikeza yona ba faka. I can say it's equivalent and more, now that qualification food, because everyone we are kind of ngapha. People are voting about too many months. How do you feel about the supporters from Ebandwini during this time? Yo, KimmDee, when it comes to that, ndifune nokuchiphiza, because ndinento ethi abantu bayeke into zabo. Basupporta mna. Abantu, they want this so bad for me. But ukubona lanto uthi ewe ndililambele lithuba nena ndiyafuna because ndifuna ndiphaya SABC emhlobo wenene-FM. But yo, KimmDee, abantu, they are very supportive. Bancama imali zabo bazinike mna every day. Mna ndiyavota because of imali zabantu. I am not working, I did mention that. But abantu every day ndiyavota. It's just that andizokwazi ukuxelela i-target. I'm still in a competition. But xa iphelele i-target, I will unpack those things. Ndinixelele into yobana every day ndivota ngemali kangaka. Kaloku i-competition yam mhlawumbi izayibukela le nto, so they don't have to know. Yeah. I know they do check. They do check my profile now. Must I check here and there about, okay, how far are you, Ngoku? But and yeah, in the mercy. Competition. I checked the profiles and I was like, okay, we are competing with abantu abaphangelayo apha, ne?
who are competing with abantu abanemali zabo, you know, they are from rich families. And I did mention that on Facebook, but guys, I am talented. I do have a potential of being behind the mic. I say SABC to 88 to 106. You are listening to Umamela Mhlobo wenene FM, ndingukeke wa Mthathi, molo mhlobo. Ndinayo into etshoyo uba ndingayenza loo nto ndingayenza namhlanje, ndingayenza nangomso, ndingayenza nangoku, uyabona? But kusebenza ivoti. You've been following me on Facebook. You know I'm hungry for this opportunity. I am more deserving, but this is a competition. And the competition ifuna imali. Uyayibona ne? Ifuna imali ifuneka kuvotiwe ngoku. So if niza kuthi xa nindixhasa bana Buslead, we want you there, nibe ningafaki imali okanye nibe ningavoti, then I am not going to win the competition. But ndayithetha kayi-1 loo nto man KimmDee. Ndayithetha kayi-1 qha, because I wanted them to understand into yokubana as much as beyibona italente, but into ezandifaka phaya ngoku, so by force talented and we deserve to be there, ne? But eyona nto iza kundifaka ngoku ndibe ngaphakathi yimali. Yabona ndayithetha kayi-1 loo nto. Ndabe kanti ndigqibelisile ukuyithetha because I wanted them to understand into yokubana ewe ikhona italente, but I'm not the only one who is talented. Nabanye abantu banetalente, but ngoku kuthethwa ngemali. Ndixelela mna abantu bafaka imali. Ndinento ethi ke mna ke KimmDee. Ngaske xa ubusy, abanye abantu ndiyazi bayithanda ifowuni, undinike le mali ndizivotele. Ndithi ke imali engange-R5 nangaphezulu, because abanye abantu abaphangeli bayafana nam, but they want what's best for me. Unayo umntu imali engange-R100, but uyaziqonda ngale R30 ndizawukhwela ngayo. So i-R5 ininzi. When I say ndicela imali engange-R5 nangaphezulu, I really mean that. Ndikhe ndabulela umntu endithumelele i-R5. Ndambulela ndathi, you know what, uThixo ngasikakwandisele. And she was like, hayi Nkosi, thini incinci le mali? Ndathi, no, listen, kula R5 kuphuma ivoti ezinga. So ininzi kakhulu, izawufika phaya ibale, uzawubala la uNonwabo 2 abale phansi kwegama lam. Iyabona ne? So ininzi lo mali till to date. Abantu basandifakela i-R5, abantu basandifakela i-R20. To mention few, Afro Bay, usisi Yolanda lo ndandithetha ngaye, Sizwe Kuphelo Foundation, Ntshona Florals, Phelo Generals, you know, Sopiso, baninzi ndixelele, baninzi, banento ethi Buslead mayiqhube le nto. Nanamhlanje, every day ndiyavota, mna kamnandi you can see i-status sam. I post that on my WhatsApp because ndifuna abantu abaku-WhatsApp mostly ngabantu abaclose kum, ngabantu endibathembayo. They won't take that bayise kwi-competitors zam bababonise. But ndinento ethi, guys, into edibene nemali phakathi iyaxoxisa. Isenti nasenti engenayo funeka ndiyithe ebantwini. NakuFacebook ke ndenza loo nto. Athi umntu xa efake imali, noba ufake i-R20, ndithi bethunani ufakile umntu imali. Sizawuvota ke because I have a team. Mna ndikwazi uvota ngefowuni yam because ndivota kakhulu, so uyavblokha kwakudala, uyabona. Then I have different SIM cards. And ndinika ke ngoku nabanye abantu bandivotele. Mostly ndithumelela abantu bandivotele because mna owam umsebenzi I feel like ukuhanqaza ndihambe ndisebenze nzima ndifune le mali zithi xa ifikile ke ngoku ndiyinike abanye abantu bandivotele. Because kaloku kukhona le nto yokubana umntu ovote kakhulu uzofumana ishare yakhe kwi-R25,000. Owokuqala uzofumana i-8,000, owesibini uzofumana i-6, yabona njalo, owokugqibela uzofumana i-2,000. So ndinento ethi ke mna ke, let me not be selfish ndizivotele ngokwam. Hlezi ithi kanti ndingayiwina la competition, uyabona ne, ndiyiphumelele, then ndibe kanti ndizaba ngomnye wabantu abawinileyo as well laa mali. So mandinike abantu bandivotele, iteam yam bandivotele. So ndinaloo nto ke every day when I KimmDee ndiyavota mna
ngenkxaso yabantu. Uyabona laa nto ubuyithetha ithi, you feel like abantu, they want this and more for me. Nyani, awukho sisi, ndifumana imali every day. Eza 5 rand, ziyawenza umehluko ndikuxelele. Zifike ebhankeni zireflecte, kuthiwe uzibani befake imali and ziyawenza umehluko, zifike ziwenze phaya umehluko. So ndifuna ukuthi ke ebantwini, ndiyabulela kakhulu, bayandixhasa nyani. Laa nto babeyithetha besithi boss lady, we want you there. Abanelanga nje kuyithetha, but bayayenza. Otsepisonzayo lona linamandla bhawuti, you know, sisintombam, nozibele mayaba, ubabalwa, sisintombam, babalwa mbuko. Bayayenza loo nto, bayavota mani. Hayi mani, abantu, they want this for me. And ndithi xa ndidiniwe, because I'm exhausted, andibazi ubuthongo. Jonga ndinezindawo if unoyibona kakuhle, ndinezindawo zimnyama apha kukudinwa. Andisabazi ubuthongo. Because I always feel like I am not doing enough. Ithi ngoku seyingenile imali, mhlawumbi imali engange-100 rand, ndiqonda okay noko. Zizawuba yi-66 mosi ezivoti, ne? Zizawuba yi-66. So, and I feel like I'm not doing enough. Kamani, noba kungangena malini na, I feel like I'm not doing enough because bendisitsho to a friend of mine, I can't even hide it. Now I want this thing so bad. Ukuba namasixhobo competition, uqonda woyikala disappointment. Andikayivuli irumu ye-disappointment. Kuzawuba buhlungu ngalaa mini ye-31st, yazi ndicingela nabanye abantu. I want this thing so bad, I can't even hide it. Ndiyalifuna eli thuba, I want myself there. Ndiziva ndisithi uku-88 to 106 kwiinkqubo zakho zolonwabo. Ishow yam sendiyazi uba ndizayithini. In case he called and say, yewethu ukhasinike ii-features, ndizawuthini. So I want those things so bad. Xa ndidiniwe ke, because I am exhausted. I did say that. Ndidiniwe. Sibali 11 days ngoku ndinxaphile. Iyona nto indinxaphisayo ke kukwacinga nokungalali. Nokwacinga into yobana i-competition yam iyaphangela kanene. Bazawuvele bathathe imali enga bayoyifaka phaa bavote. Nokwakuthandaza, the fasting, everything, money, okokhankasa every day. Ayondincinci lena. Kodwa ndithi xa ndiziva amandla ingathi ayaphela, ndiphinde ndibuyele kuFacebook ndijonge nje i-inbox yam, ndijonge i-bank account yam, ndijonge eza 5 rand zifakwa ngabantu, ndijonge eza comments, ndiphinde ndithathise because abantu, they want that for me. So ndiyababulela kakhulu abantu, ndikuxelela. Wow. And you know, I love the fact that, like you are saying, you just feel like it's not enough, which is what I believe it's a great thing for a competition, you know, because in a competition, like, you need that. You don't know what mhlawumbi omnye umuntu wenze kangakanani, you know. Yes. It's yes, talent siyayibona, but to be honest, if we can be realistic, it's no longer about talent now, you know. It's about imali, you know. That is why, like, you need it and you can't get enough of it because like it's Positive Flames in the competition. Not so long ago, we were crying for a song of the year in one of the biggest stations. And I was sitting Njani, this song asiyazi, you know. We thought him can be what the way is going to be the song of the year, but the truth is, it was in Nandizo, but that was a competition. You know, you don't know what it can be. And I want to thank you as well, man, for reaching out. Because awuyazi nyani bana abantu benza njani, and uyayazi enye into encedayo kuthetha. I enjoy this thing. I'm enjoying this interview as well because ndinento ethi, man, I've been tired. Now I have someone to talk to and actually open up without being judged or ndinikwa la pressure yobana hayi sudinwa. Ewe ndingumntu, I am tired. So I want to thank you as well. You don't know i-competition yakho bayenza njani. Awuyazi ba benza njani. So hey bethuna,
hayi ndiyayifuna le nto mna Kim andikwazi noyifihla ndiyayifuna abantu they have to do it for me. Uthe ke lo mntu bendithetha naye ekwazi ne uthi ngenye imini uyandifowunela uthi uba uThixo akakwazi uyenza le nto for wena, then God should do it for himself. Azenze testimony through you. Because ijeni yakho siyayazi iqale phezu kwebhedi nemiqamelo nethole. So if God doesn't want to do it for you, then makayenzele uThixo ayenzele isiqu sakhe, because uzawuba bubungqina bokubana nyani uyaphila. So ndinento ethi, if God doesn't want to do it for me, do it for my mom ke. Do it for yourself, Thixo. Because ke uzawuba bubuqaqawuli nyani ndizawuqhayisa ngawe bana you know where I started. Ndijonge ngokubana ndiphi ngenxa yamandla kalowo phezulu. So yeah, I can't even hide it mani ndithi ndoyijonga le nto ndiqonde hayi bethuna mna ndifuneka niyazi, God forbid if I don't make it ndizawugowa. Hayi nje kancinci. I'm not saying I'm not gonna make it, but let's be realistic. This is a competition. You don't know uba kwenzeka ntoni kwelinye icala. But God forbid, because I want this thing so bad and ndimthembile uThixo. Ndizawugowa ne. Ndizawugowa. Ndicela ningandifowuneli because ndizawube ndigowa. But I believe in God and I trust people. I mean, ndisebenzile. So, xa ungenile competition ujonga lela cala eli-positive. You don't focus kakhulu on the negative side. Uzayibona leyo negative xa isenzeka at the time. So, if God doesn't want to do it for me, then makazenzele uThixo because ndizawuqhayisa ngaye. And also like I once had a promo where I was doing Mthathi. I had a promo AICT. I think yayenziwa ngumfundisi uSifa, like I was saying. Ima ndicela ume kancinci ne, isound yakho andikuva kakuhle. Ndicela uthathe ii-earphones because ngoku uyuthwele ezantsi, so ima ndithathe ii-earphones. Nazi apha kufutshane. So I had this promo on my show. Mthathi. AICT kukho amaxesha uphelelwe ngamandla okuzithandazela. Yabo. And then uThixo into ayenzayo uthi la mfundisi wayithetha phayana unedrawer yabo avula kuyo idrawer yemithandazo. Wena xa uphelelwe ngamandla okuzithandazela uThixo baye kulaa drawer yabo ayorhutula umthandazo kamamakho okanye umthandazo kamakhulu wakho yabo. Which is, wow. I want to believe that in this case, you know, God needs to do that. And la mthandazo wawusenziwa ngumamakho at the time ukhula, uThixo must go back to the archives zomthandazo. Avule khona kula drawer and check ukuthi umamakho the time wayekukhulisa kuncancisa wayesithini umthandazo wayenawo ngawo, aphendule lo mthandazo lowo. Trust me, I am going to use you as a reference in my next interview. And yes, is abanini because I come to the approach there, but I am going to use this thing because it makes sense. uThixo nyani makathi ke ngoku xa sendiphelelwe yimithandazo mna aphinde abuyele kwezaa drawers bayokulanda laa mithandazo yabanye abantu bebendithandazela, especially abantu basekhaya, umzali wami, you know. I am going to use this thing, like, nyani, thank you so much for this. I needed to hear it. Yeah, when I go, kumthandazo abalandelayo ndizamxelela uThixo bana Thixo ndiyakucela ndidiniwe ngoku and uyayazi. So, mandithi ke xa phelayo amandla, uhambe yokuthatha phaa kwi-archives, ubuye ke ngoku. Man, I love it. Thank you so much for this. Yazi. Hey, I thought you are such a blessing. Which is why I want us to manifest now. Before I want us to manifest, you know, sing a post amakhandlela, you know, because sometimes we only end there by posting the candles on social media, you know. I want us to manifest now. I want you to make a speech now, you know, as if like you've won that competition. And by making
in that speech as if you've won the competition. That is the manifestation esizoyenza. To say that Thixo sowuvile yenza njalo. Yo, Nkosi yami, I think this interview was meant to happen namhlanje because kudala wonke approachile and bekunyanzelekile into yobana kubekho ii-delays so that ndizokuva some of the things and ndizokufaka nam as well kweyam idrawer because I also have it. Ndizokuthi ke ngoku xa ndimane ndidilwa nam ndimane nditsala la mazwi akho. Now, mandenze ispeech sam ke ngoku. Ndiyafuna ukuthi kumphulaphuli wonke onixhasileyo, uThixo woxolo bona nje uyayiphendula imithandazo. Ndiyayiqonda ke into yokuba nawe ngokuba undixhasa ubunemithandazo yakho. Kuthiwa ke isandla esiphayo sisikelelekile. And I want to believe that ukhuphile nje ukhuphe ngentliziyo yakho yonke undinika imali yovota undivotela usithi imali ihambe ivangeli mandipope. Nawe uzawupopa. Amanibulele kakhulu kubaxhasi bam bakumakhasi onxibelelwano ingakumbi kuFacebook. If I had time, I was going to mention them all. Ndiyathandaza ke uThixo akubhobhise nawe kuloko kuyo. Ndifuna ubulela abantu basekhaya, ifamily yam. Umama wamu, omakazi bamu, my brother, cousin bamu, bonke abantu basekhaya abanixhasileyo bengalali bendivotela. Itim yam yonke ebendivotela. Ndifuna ukuthi kuni uThixo woxolo bona nje uza kuzinxiba ezo ntliziyo zophukileyo, anithuthuzele uThixo, aninike iintsikelelo zenu. Ndifuna ukuthi ke nakubantu bebengalali benithandazela, ndifuna ukuthi imithandazo yenu ifike yagqobhozela phaya. Zafika ivoti zadabulisha mhlobo wenene FM, le nto bendiyithandazela. Bendithi ke xa ndithandazayo kuThixo, ndithi Thixo, please double eza votes because uyayazi aba bantu bandivotelayo abathathi ntweni, most of them abaphangeli but banento ethi ina boss lady vota. Zifikile ke mphulaphuli zafika zadabulisha ndim lona. Ndingokeke wakamthathi, ndiyi-boss lady amazwi moya, ndingumsasazi omtsha womhlobo wenene FM. Thank you so much for your support, for your love, for your prayers, for your words of encouragement. Thank you, thank you, thank you. I truly appreciate. Sizawudibana ke ngoku ngomgqibelo ngentsimbi yesithathu iyotsho ngecala emveni kwentsimbi yesine. Sisithi thina ezolonwabo sivuyisana, sihlonwabisana, sonwabisana ngomculo ngakombi. Sisomelezana ke wethu. Enkosi kakhulu umphulaphula wokuthi ndivotele. Thank you so much. Esi sisiqalo sezinto ezintle. Sizawupopa ubona nje and sizawupopa sonke. Igama lam ndingokeke wakamthathi, ndiyi-boss lady amazwi moya. Ndingumamtingi isijukuma wawusenze umntwana kumbala kaxoshelo ngogxaphaxapha sineka. Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso yenu. Nomhlobo ke 88-106. Hayi, those feel so good. Ingasenze mhlobo wenene. Now, if God akayivanga yonke le nto ubuyithetha, if uThixo akayivanga le nto ubuyithetha now, I want him to look at your heart. If the words of your mouth, the words that you have uttered now, are not enough for you, I want God to look at your heart. And when God looks at your heart, whatever plans He has for you, I want him to be considerate of what's in your heart. Oh, man. Whatever plans afuna ukuziqhuba nawe injongo anazo, the plans to prosper you, I want him to be considerate of what's in your heart. You know, in your speech, you said something, you know, the little things abantu abakunikeze zo. And I want to tell you, siphila thina zezo nto ezincinci. Thina siphila kukuthi xa uphuma esikolweni umama wakho arhutywe litshefu akhuphe into encinci akunikeze, and that what sustains us. You know, kukho laa ngoma sorry to cut you ne. Kukho laa ngoma ye-intimate worshippers ithi makabongwe. Bendicinga ke kwispeech sam ndizayifaka laa ngoma. Kothi xa kusayo ndawuvuka ndisithi, the first thing I'm gonna say, makabongwe. Bendicinga into yokubana
I think nervous bam kwesi speech sami because I thought the first thing I'm gonna say ndijonge laa ngoma ndithi kothi xa kusayo ndivuke ndisithi makabongwe nalapha emsebenzini. Yho, Nkosi yam, ndifuna yazi wena Kim ne andifuna uba deep. Andifuna uba deep. Kodwa ndifuna ukuthi phaa kwesaa speech sam bendisenzile ndifuna ukuthi makabongwe. Nam ndingomnye wabantu othe xa ndivuka kusisa ndathi makabongwe uJesu. Man, bendicinga into yokuqala endizayithetha leyo. Sorry to cut you, but ndiringelwe yiloo ngoma itsho yebana you didn't say the thing. Kukho nalaa ngoma kaSiphukazi Sondishe ithi injongo yakho ngempilo zethu yaziwa nguwe wena. There's something that you mentioned ethi bana uThixo uyayazi injongo yakhe ngam, kodwa ze athi xa thatha isigqibo ajonge intliziyo yam. Ingqinelana laa ngoma ke kaSiphukazi ithi injongo yakho ngempilo zethu yaziwa nguwe thina, you know. So uyayazi injongo yakhe, kodwa azancede wethu uThixo ayijonge nyhani intliziyo yam, into engaphakathi neminqweno yam, ayiconsiderishe. So sorry to cut you, man. I'm really sorry about that, but I needed to say that so you can continue. You said something beautiful. You know, I love the song. I love Intimate Worship. It's the cool. I think now we're going to close this interview and chat. But, you know, in the profile you sent me, the conversation with I only took this in the yeah. From the profile you said, because like, you've been doing interviews, names, you know, people know you. I was once a king, so you've been doing that. So I wanted us to have a conversation about Izindo, you know, that you don't usually talk about. And now I want us to close this conversation by, I saw that your voice was good. There is a hymn, you know, Maranatha, Masala. Oh my God! I think it's in 213. You know. I'm going to that, but I want you to sing just one verse in the chorus. Jongane. Mamela ndikhulele phaya ne andifuna uphosisa amanye amaculo ndawalibala ndiyayazi ngengoma bani nyani ndiyayazi bana it goes like bonge umsindisi wam na na ni na ni na. But I don't know the lyrics. I don't want to lie because ndihambile. So give me another song, then I will sing for you. Sabat. Ikona uyadika ne? Uyadika because kuzo zonke interviews they never take me back to Isabata. Ikona langoma ithi xa uqololu njengomlambo omkhulu xa ndinosizo lukhulu uze undifundisile ukuthi kuhleke moya wam. Ndinesiva ke so ndiyayithanda kakhulu. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. So yeah, ndiyayithanda kakhulu. I don't know the history, kodwa ikhona laa ndawo ithi
usathana endikhathazayo ndiyakunqaba kaloku yabona laa vesi ne, yabona laa vesi ziyafika izinto wena KimmDee, afika usathana kodwa ithi laa ngoma ndiyakunqaba kaloku ngoba wena xa zifika izinto. And I want people to understand into yoba ziyafika izinto, zifike nangoku, you think I have it all under control. But ngelinye ixesha uyafika usathana, kodwa ndiyakunqaba soze ndivume because I know uThixo simkhonzayo noThixo simthandazayo soze avume ngathi. Ekhona yena ndinawo amandla, uzawuthi usathana xa efika, I love that verse so much. Uzawuthi usathana xa efika, afike neento zakhe, ndiyakunqaba mna kaloku. Ngoba wena ukhona Thixo and undinikile amandla and undinikile neliso lokubona into yokubana lena into ayidibenanga nawe. Ithini ihistory yale ngoma? The history of the song, I've got one question and then go over Sisi. The history of the song is about a guy, I forgot it, who was going like overseas with the family, so they take like babezawuhamba ngenqanawe bezawuwela ulwandle bebheka kwelinye icala. So what happened is bathe besendleleni behamba besiya khona kwafumanisa ukuthi there's an emergency for the guy, so kwafuneka ishekile, and then he said to the family, khabe nihamba yabo, I will attend this and then I will follow yabo. And then the family yahamba wa-attend again what he needed to attend. Kuthe phakathi nendawo, in the middle of the ocean, ifamily yakhe yahlaselwa uqhuthe, and they were destroyed. So he got the news ke ngoku ukubana ngaba ifamily yakhe yonzakele, yaselwe luqhuthe, and the guy uyabona babekusuppose naye like uhambe with ifamily yakhe, but kwakhona le-emergency now he gets the call yobana ngaba your family has been destroyed because of ukhona ukhuthelo njalo 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 njalo. So that is when the guy wrote the hymn, it is well with my soul. It is well with my soul. After a great loss, the guy he was able to say that it is well with my soul. Kusalungile bawo with my soul. Ikhona laa ndawo ithi laphalala igazi lakhe ngoba yena I love the song. Last question, man. What's your ultimate goal with radio? Like, what is it that you feel would, if I can get here behind you? If I can own a radio station, a community radio station, ndiqeqeshe abantu, ndikhulise abantwana basezilalini nabasezilokishini, ndibenze babe ngabasasazi, ndingathi kugqityiwe ngoku. Owam umsebenzi kwiradio ndiwugqibile. As much as I love radio presenting, ndinento ethi uThixo uzayiphendula imithandazo yam and I will get where I want to be. But esona sigqibo sam, my ultimate goal is to own a radio station with the community, work with the NGOs, ndifundise abantu, ndibaqeqeshe, ndithi kubo iradio yenziwa ngohlobo and ndibenze bazive nabo bengabasasazi. No, ndingathi uThixo uyayiphendula nyani imithandazo, ndingathi kugqityiwe ke. So that's my ultimate goal. Andiziboni ndikumazwe moya ubomi bam bonke kwiradio ibe kanti sisiphelo eso. I want to own a community radio station, work with the community, ndiqeqeshe abantu, ndibafundise, hayi ke. Then ndawuyazi into yokuba owam umsebenzi mna ndiwenzi. Wow, man, like, thank you for the time. Thank you, and I want you to win that competition. In fact, you're gonna win that competition. Thank you so much, man. We have to speak things and pray things into existence. You're gonna win that competition. Thank you for the interview. Like, it was a great one. Thank you so much,
I don't know what's happening. Thank you so much. I truly appreciate. Thank you for having me. Uthi xoxolo ke ingaske inhliziyo yakho bona nje ayivule nawe. Uthi xa udiniweyo uhambe uyothatha kwezinye drawers nawe akuvuselele uThixo. I wish you nothing but the best. Otikos abaphulaphuli bakho ababukeli bakho ndiyababulela kakhulu. May the good Lord bless you. UThixo kuyayiva imithandazo ngasekhaya. Ndifuna ukuthi ke kuwo wonke umuntu ondilandelayo, I truly appreciate. Thank you for reaching out, man. Now I can call you my friend. Whenever I need something or I see something, I will definitely call you, hit you up on WhatsApp. Thank you so much. Ukuze umuntu andivotele uya-SMS ulonwabo 2 ku45858 ulonwabo 2 ku45858 SMS yi-R150 kuphela unga-SMS kangangoko nako. Ngomhla we-30th kuMarch ziyavalwa ivote. Ngomhla we-31st kuMarch kuya-announcwa iwinner between 9 and 12 kumakama-asi. So please vote for me. Please donate imali ku-12612855628 imali engange-R5 nangaphezulu and ndizawunika abantu bandivotele. Thank you so much, man. Thank you for having me. I truly appreciate it. Ababukeli bakho bahlale bekuthanda benjalo baxhase. You deserve this and more, man. Ndifuna ukubona eTV-ni ke. Ndifuna ukuva ewayilesini. I want you to have your own thing and ndifuna ngelinye ixesha ube behind the scenes because nansa into funeka uhandlishe izinto ezinkulu, you know. I love this for you. I wish you nothing but the best. Thank you so much for having me. Man. Thank you. Oh, it's kakhulu.